السلام عليكم، صباح الخير. عليكم السلام، صباح عليكم النور. السلام دكتور. إن شاء الله الصوت والصورة واضحات. واضحات دكتور. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. Our lecture today about the hair disorders, which is a very important part of the human being for all sexes and at all ages. We discuss mainly the problem of hair loss, and also we have some problems with excessive hair growth. Regarding the hair loss, we will discuss the alopecia, which is by definition the pathological hair loss. Why it is pathological? Because as we show in the last week lecture that there are usually normal shedding of the hair every day, because the hair grows in a cyclical pattern, and every day we may get shedding of up to 100 hairs per a day. When the patient presents to you with hair loss, we have to ask ourselves if the hair loss is diffuse or all over the scalp or localized to certain area of the scalp only. And the second step after that, we have to examine the skin of the scalp to see if the skin of the affected area have scarring or there is just hair loss without scarring. This is very important in the treatment and in the prognosis. In the treatment, if there is scarring, we have to give the patient aggressive treatment to prevent further scarring. And in the outcome, the scarred area of the scalp, the hair will never grow again. The alopecia will be permanent. In the early cases of scarring alopecia, it may be difficult to detect scarring, but we can detect early scarring by looking at the follicular units opening, the follicular osteocle. فتحات الشعر اللي موجودة على السكالب راح نشوفها disappeared completely in patients with scarring alopecia. While these follicular openings are preserved in patients with non-scarring alopecia. When there is non-scarring alopecia, means that there is a reversible hair loss. We start with some examples of localized or called patchy alopecia or patchy hair loss. We have first condition called neonatal hair loss. اللي عندهم أطفال صغار كلش بالبيت neonates. And most of the neonates will get patchy hair loss over large area of the scalp 3 months after birth. This is usually reversible hair loss and the hair regrowth again at the age of 6 to 9 months. If the patient gets infection of the scalp, also may end with hair loss, like the boil or fungal infection. But if these are early treated, they will be end with non-scarring alopecia and the hair regrowth again. Traumatic alopecia means there is an exogenous cause for the hair loss. When there is an exogenous trauma applied to the hair shaft, leading to destruction of the hair shaft and the loss of the hair. One of the classical examples is the neonatal
frictional alopecia. When the neonate sleep over the pillow, الطفل ينام على المخدة يظل يحوس دائما. So he gets friction between the occipital area and the pillow, and this lead to localized patchy hair loss in the occipital area. Also, when the neonate or the infant start to get crawl and walking, this condition disappears spontaneously. We have important condition called trichotillomania. ترايكو أي شيء له علاقة بالشعر يسمونه ترايكو. تيلو يعني سحب. Mania يعني psychological condition. So when the patient become under psychological condition, he or mostly she start to pull the hair in certain localized area of the scalp. This is mostly seen in young girls, but also can be seen in adults and also can be seen in male patients. The patient presented with a patch of hair loss characterized by presence of normal underlying skin. The underlying skin is normal because there is no inflammatory condition. The hair loss is localized with an ill-defined border. The border is ill-defined, and the hair loss is not complete. There are some areas that still have some hair, and the hair in the affected area is of different lengths. طول الشعر يختلف because the patient don't cause hair loss of this heart, especially in this figure. It is a large area. This is not a one day pulling. It is a successive days. So every day pull a group of hair, and the hair may regrow in certain area while it is pulled in other areas. So we have different lengths of the hair in the affected area. It is usually affect the areas that are easily reached by the hands of the patient. So you would see it frequently in the temporal areas, and in male patients we may see it in the mustache area or even in the eyebrows. It needs reassurance of the family and psychological treatment of the affected patient. Traction alopecia. This is induced by frequent traction of the alopecia during the hairstyling. So it is mostly seen in females with long hair and females with curly hair that pull their hairs or designed by the mother in order to straighten the hair. So there is a strong traction applied on the hair shaft, and this continuous strong traction leading to localized hair loss. هنا طبعا الهير loss راح يكون يعني linear along the line of traction, and it usually depends on the mode of styling of the hair. شلون لما يمشي طلبتها. So we see it either in the occipital area or in the frontotemporal area, but sometimes we see the widening of the midline of the hair. Either هنا just reassurance and prescription for the mother to avoid destruction and the hair regrowth again. Alopecia لايكن simplex مثل ما حكينا بالمحاضرة السابقة قلنا لايكن simplex neurodermatitis may affect the scalp, and if affect the scalp it usually associated with hair loss. هنا راح نحكي على some of the examples. طبعا احنا يعني we describe only the common conditions that we may see it in everyday practice.
we don't describe the rare conditions. In scarring alopecia, as you see here, the underlying skin is abnormal and there are no opening for the hair follicles, no follicular osteum. This is mostly seen in some congenital conditions, like this patient with nevus sebaceous of Judison, or this patient with condition called aplasia cutis, loss of the skin at birth, and of course with all appendages. The other common cause of scarring alopecia is the exposure to physical or chemical agents. Physical agents mostly trauma or burn. التراما عادة may end with scarring alopecia. فيجونا هواي يا جماعة عندهم localized hair loss يصورون هذا alopecia areata or something like that, which is actually traumatic. And when we examined the skin, we found scar. Burn, of course, or burn with chemical agents. Infections, in the early conditions, we see it in the non-scarring alopecia. But if left up without treatment, it may end with scarring alopecia. So early treatment of infections in the scalp prevent scarring. Like bacterial infection, boils, fungal infection, tinea capitis, viral infection, herpes zoster if affect the scalp, protozoal infection like cutaneous leishmaniasis. Neoplasm, tumor, BCC, SCC. Miscellaneous inflammatory condition when affect the scalp also lead to scarring alopecia with variable degree of inflammation and tufting of the hair collected in tufts, majameen. This is mostly due to lupus erythematosus, discoid lupus if affect the scalp, lichen planus, scleroderma, morphea. المفروض اني اخذتوه بمحاضرة ال connective tissue diseases. هسه نحكي على بعض ال examples of diffuse hair loss. Androgenic alopecia راح نحكي عليها شوي بالتفصيل. Congenital conditions like these two brothers have similar diffuse hair loss. They have condition called ectodermal dysplasia with abnormal hair, teeth, and nail. Alopecia areata أيضا راح نحكي عليها بتفصيل أكثر بعد. Telogen effluvium. This is very important condition. تتذكرون ال growth phases of the hair وقلنا لكم هاي مهمة راح نستفاد منها بعدين. شنو يعني التيلوجين؟ What is the telogen hair؟ من يقدر يجاوبنا؟ علي، خلينا نشوف علي بالله. ويانا طلاب. نعم دكتور وياكم. شنو التيلوجين يعني؟ دكتور يمكن هو التيلوجين يعني أحد مكونات الشعر يعني. واحنا حكيناها بذيك المحاضرة، دزينا لكم التسجيل، يعني انتم ما سمعتوها ما قريتوها. ماشي، من يعرف التيلوجين يعني؟ هو الثيرد فيز اوف يعني الهير جروث. نعم. فيز هير جروث. شو يسمونه؟ يصير بي shedding اوف ذا هير. نعم. فيسمونه هو الريستنج فيس. ايش قد هذا تقريبا الوقت مالته؟ تقريبا 3 months. نعم. فعين هذا هو the last phase of the growth اللي هو يعني الريستنج فيس، تبقى الشعراية ما بتصير بها تغييرات
and the hair fall after 3 months to be replaced by new Anagen hair. التيلوجين فلوفيوم معناها تساقط الشعر. هنا عندنا when the patient exposed to certain stressful condition like psychological stress, severe or high fever, surgical operation, pregnancy, labor. After this stressful condition, the hair start to fall in a large amount. لأنه من يصير عندنا هاي الحالة راح يعني many hairs will change rapidly from the anagen phase into telogen phase. The percentage of telogen phase in normal people get 10% دكتور. نعم تيلوجين يكون 10%. نعم يعني هو 10 to 15%. بس بالتيلوجين راح يصعد يوصل إلى 30 to 40% of the hair. لذلك احنا after 3 months طبعا دائما يجي مريض عنده تيلوجين افلوفيوم يجي عنده سيفير هير لوس. إذا مرة تجي دائما جايبة وياها شعراتها لأن خايفة مخروعة، فدائما تجيب لها فتشيس حاطة بيه الشعر اللي واقع، تقول لك هذا وقع خلال 4-5 أيام وشعري راح يخلص. فهذا الاكسسيف hair loss usually occur about 2 to 3 months after the insulting trauma. طبعا احنا صار لنا سنة نشوف a lot of cases of telogen effluvium occurs following COVID-19 infection, which also represent a stressful condition for the patient. هنا طبعا نجي نسوي تيست بسيط يسمونه البولينج تيست. مجموعة من الشعر نلزمها بإيدنا فد 10 إلى 15 شعراية ونبدي نسحبها من السكالب سيرفيس. الشعر اللي راح يجي بإيدي هنا راح يعطينا فكرة عن يعني ال degree of hair loss، وأيضا راح يعطينا فكرة عن ال percentage of the telogen to anagen hair to see if there is an increase in the telogen hairs. telogen hair هذه هي اللي يسموها الكلوب هير اللي بيها نهاية بيضة. الاناجين هو البلاك هير. فدائما ما نسوي هنا راح نشوف يعني there is an increase in the telogen hair. This condition is usually self-limited, so we not need any aggressive treatment. Usually we need just reassurance of the patients, some tonics. Sometimes we use minoxidil to treat this condition. Usually the hair stop shedding after 1 month and then regrows again in 2 to 3 months. فالمريض يجي مخروع but it is usually simple condition. Metabolic and endocrine conditions, thyroid function may associated with hair loss and sometimes even diabetes. Nutritional deficiency يعني various nutritional deficiencies associated with hair loss like iron deficiency anemia, B12 deficiency, zinc deficiency, vitamin D deficiency. So the patient with diffuse hair loss need to be checked for these deficiencies. Anagen effluvium, this is hair loss of anagen. So it is different from the telogen effluvium in being rapid all of a sudden and occur immediately after exposure to the positive agents. هنا الاناجين effluvium أكثر شيء caused by drugs or certain chemicals، والدراجز أكثر شيء هي cytotoxic drugs. لذلك دول الجماعة اللي عندهم malignancy يأخذون cytotoxic شوف دائما شعرهم يوقع. هذا يسمونه اناجين effluvium. هنا الاناجين مثل ما قلنا قبل شوية
يعني التلوجين 10 إلى 15 هذا 85 إلى 90% of the scalp hair هو أناجين. إذا وقع الأناجين راح يصير more diffuse, more severe and more rapid than the telogen effluvium. The chronic illness, يعني any patients with chronic liver disease, chronic renal disorder may get alopecia. And we have sometimes we get chronic diffuse alopecia of unknown origin. مش قد ما نسوي له تحاليل ما راح نوصل إلى نتيجة. عندنا بالchildren والyoung adults حالة هي يسموها الهير شافت abnormality. هنا المريض يجينا عنده fragile short hair. يعني هو ما تشوف مرات اكو hair loss, but mostly we see diffuse thinning rather than localized thinning with short and abnormal hair shaft. طبعا عندنا أنواع كلش هواية من هذه. Usually it is familial condition. هنا abnormalities in the hair itself. مرة ندوخهم بالأنواع بس هذه لازم تخلوها على بالكم. تجينا باليونج children. راح ناخذ تو كمان كونديشن، واحدة بالباتشي هير لوس واحدة بالديفيوز هير لوس، ونحكي عليها شوية بالتفصيل. الباتشي هير لوس عندنا فيري كمان كونديشن اللي هي الألوبيشيا أرياتا، اللي هي بالعامية يسموها داء الثعلب. داء الثعلب هو localized hair loss usually acquired characterized by a well localized patch of complete hair loss that arise suddenly with normal underlying skin. It may affect the scalp, may affect the eyebrows, eyelashes, mustache, beard area, or even the body hair. It can be single and can be multiple and can be diffuse. Pigmentary changes, usually the condition affect only the pigmented Anagen hair, while the gray hair is preserved. ما أعرف إذا الصورة واضحة إن الجراي هير موجود ما واقع، بس الأناجين كله واقع with well defined border. وأيضا مرات يصير عندنا بالregrowth of the hair in patients with alopecia areata. الهير أول ما يطلع على شكل gray hair شعر أبيض, but then it get repigmentation again. عندنا characteristic findings found at the border of the patch of alopecia areata. يسموها exclamation mark like hair. من نجي نفحصها بالعدسة المكبرة أو حاليا بالدرموسكوبي at the border of the alopecia areata patch we see this. شنو يعني exclamation بالعربي؟ علامة تعجب. علامة تعجب. فشوف علامة التعجب من يرسموها؟ شوفوها short line usually thicker upward and get thinner outward. هذه نفس اللي يشوفها بالشعراية بالبوردر. شوف شعراية بالنهاية مالتها it is normal in color and normal in width, and as we approach the scalp surface it get thinner and get lighter in color. This is characteristic for alopecia areata and some regard it as pathognomonic. Pathognomonic يعني diagnostic and peculiar to that disease. طبعا من نشوفها معناها this is an active disease and it may need يعني aggressive important treatment to prevent progression of the illness. Nail changes may occur in 10 to 20%. تفضل.
Why does the gray hair get pigmented in this condition? Because alopecia areata is regarded as an autoimmune disease, and they think that the antigen responsible for this condition is found within the melanocytes. فالجراي هير ما بي melanocytes، فالليمفوسايت تجي وتسوي لنا attack only to the pigmented hair اللي هو الاناجين hair. شاف لكم كل التفاصيل انه هذول البيشنت عندهم increased incidence of anti-melanocytes antibodies. And nerve changes also may affect patients with alopecia areata, and they indicate poor prognosis also. They can either take the form of nail biting, depressions in the nail plates, or the form of linear ridges over the nails, and sometimes end with severe destruction of the nail. This is occurring in about 10 to 20% of the patients. طبعا هنا هذا النيل بيتنج not due to alopecia areata, it is due to other disease. يا disease أخذتوا يسوي لكم نيل بيتنج؟ وين سمعتوا النيل بيتنج بعد؟ Psoriasis. فهذه سورايسيس، بس راويناكم يعني حتى تعرفون الفرق بين النيل بيتنج مال السورايسيس عن النيل بيتنج مال الالوبيشيا ريات. بالالوبيشيا ريات usually يصير linear, regular bitting and superficial or shallow bitting. بينما بالسورايسيس يصير deep bitting, more deep and irregular, not regular. Etiology مثل ما قلنا قبل شوية it is overall they think that is an autoimmune disease, and there is definitely immunological pathogenesis that is responsible for that disease. When there is a collection of lymphocytes around the hair follicles, lead to liberation of different cytokines, and these lead to stop of the growth of the hair and rapid shedding of the hair in the affected area. The exact antigen مثل ما قلنا يعني it is unknown, but some authors think that it is related to the melanocytes that are found in the hair bulb. The genetic factor important. About 10 to 20% of patients have positive family history. Immunological factors, we have indirect evidence. First, this presence of lymphocytes on histopathology and association with other autoimmune diseases like vitiligo, psoriasis, thyroid disorders. Psychological factors, in many patients, there is a strong correlation between the appearance of alopecia areata lesions and exposure to severe stressful condition. And there is significant association and an increase in the incidence of alopecia areata in atopic patients, and also in these patients with Down syndrome, like this patient. Down syndrome usually associated with high incidence of multiple and recurrent lesions of alopecia areata. Course of this disease, in most of the cases, more than 80%, it is a self-limiting disease, and the hair regrows again within few weeks to few months. But in certain conditions, we need more aggressive treatment, and we need more long duration of the treatment, because these conditions associated with poor prognosis. And some of the cases are very difficult to be treated. We have certain signs. If we see one or more than one of them, we expect a poor prognosis and the need of aggressive treatment.
مثلا patients اللي عنده يعني atopic with alopecia areata نتوقع علاجه صعب. Rapid progression of the lesions, more than one lesion that arise rapidly. Eyebrows and eyelashes need long time to regrow. Association with nerve changes. Ophiasis معناها alopecia areata that occur at the border of the scalp. This area very difficult to be treated. Loss of the hair in reticular pattern. Here we see multiple small patches of alopecia areata that are arranged in reticular pattern. Reticular مثل ما حكينا بالمحاضرة السابقة network like مثل الشبكة. Some patients may get complete loss of the scalp hair, and this is called alopecia totalis. Or like this patient get complete loss of the whole body hair, even the eyebrows, eyelashes, mustache, beard, and this is called alopecia universalis. Those patients with alopecia totalis or alopecia universalis usually have very poor prognosis, and many of them they show and they didn't show any response to even aggressive treatment, or even get response when we stop treatment, the hair re-fall again. If the patient have family history of atopy or family history of alopecia areata, also poor prognosis, and in very young children when the onset started before the puberty. Treatment قلنا بعد هي simple يعني condition may get improvement and regrowth of the hair by simple measures like use of irritants to stimulate blood supply to the affected area like phenol, salicylic, resorcinol. ودائما هم الناس يعرفون من تطلع له بشريات أول شيء يسوي هو يخلي لها ثوم. الثوم بيفيد irritant materials تشتغل حالها حال الفينول والريزورسينول. الفيرست ستيب حاليا باللوكلايزد alopecia areata والانتراليجنال steroid, and sometimes we need potent topical steroids in young children who cannot tolerate injection of steroid intralegionally. Topical minoxidil useful. In severe conditions, we may use PUVA, psoralen and UVA, or anthraline. In widespread conditions, chemical sensitizer sometimes used in order to stimulate allergic contact dermatitis in the affected area. هنا الليمفوسايتس والاميون سيستم راح يركز شغله كله على هاي النيولي ديفلوبد فينومينال ديفلوبد allergic contact dermatitis، فيبدي شغله على الهير يخف، وبهاي الحالة راح يصير عندنا regrowth of the hair. طبعا راح نستخدمها فقط بال severe conditions. Immune modulators like zinc sulfate useful. Psychotherapy in anxious patients, and in severe conditions immunosuppressive drugs like cyclosporine or antimetabolites like methotrexate can be useful in treatment of alopecia areata. ممكن سؤال؟ تفضل. What is the meaning of intralesional steroids? Which layer are we injecting? We injecting usually a long-acting steroid, triamcinolone injection. Usually we dilute the steroid with normal saline, and we usually use a small syringe, insulin syringe, to reduce the pain, and inject the steroid, the diluted steroid, in the dermis,
intradermal injections superficial injections تقريبا يعني 1 cm apart بين وحدة وحدة فد 1 cm. إذا جيتوا الاستشارية راح تشوفون هواي يجونا بنشة ألوبيشيا areata ونسوي لهم intralesional injection of steroid. البيس 1 هو ترايمسيلونول أسيتونايلز اللي هو الكيناكورت. هذا الكار شكرا جزيلا. احنا بصراحة ما أعرف الوقت قاعد ياخذنا بسرعة. Androgenetic alopecia الكومن بولدنس الصلع الوراثي. هنا الهير فوليكل بالandrogenic alopecia under the effect of androgen will get stepwise gradual called miniaturization of the hair. الشعراء راح تصغر شوية شوية وراح تتحول من التيرمينال هير اللي راويناكم إياها إلى ترجع على شكل فيلاس هير. لذلك هنا عندنا فرق مهم بين اندروجينيك الوبيشيا وبين التيلوجين فلوفيوم، انه ابو الاندروجينيك يقول لك شعري قاعد يخف بس ما يجيب وياه شعر هوايه، يعني تساقط شعر هوايه ما يصير عندنا هنا الشعرايه باقيه بس جاي تصغر، بينما بالتيلوجين فلوفيوم لا يجي وياه جايب كامة شعر. الاندروجين هنا لذلك يسموه اندروجينيك الوبيشيا اللي يسوي لنا سبريشن اوف ذا hair growth هو أكيد الأكتيف فورم اللي هو الداي hydrotestosterone. Called androgenetic because definitely there is a genetic background that control the rate of progression and the pattern of androgenic alopecia. هنا عندنا gradual مثل ما قلنا thinning of the hair. الonset usually after puberty. طبعا بالسنين الأخيرة أيضا الأونست بدأت تقل يعني with the early puberty، يعني أول ما تبدأ البيوبرتي يصير عندهم androgenetic alopecia، وهذا بصراحة يحتاج لها دراسة يعني ما نعرف. أنا قبل كنا نشوفها بالثلاثينات بالأربعينات، هسه بال16 بال17 يجي عنده severe androgenetic alopecia. طبعا هنا البروجريشن fluctuate، شوفها فترات يجي يصير عنده diffuse thinning فترات يبقى المنطقة مستقرة. Androgenetic alopecia طبعا affect both male and female. But in female we get more diffuse thinning than the male, and rarely we end with complete baldness. And also we have characteristic retention of the frontal hairline. In females, the frontal hairline usually isn't lost, and we get diffuse thinning of the scalp hair. طبعا التشخيص هو يعني مو صعب، تشخيص الصلع الوراثي. التريتمنت طبعا هو المين ستيب اوف تريتمنت بصراحة هو المينوكسيديل. It is the only FDA approved drug for the androgenic alopecia. يستخدم 2% in female 5 to 10% in male. مشكلة المينوكسيديل should be used for a long time. The response appears after only 3 months, and once we stop the treatment, the hair return to pre-treatment level. الشعر اللي حصلناه بالعلاج كله راح يرجع يوقع بس نوقف العلاج. لذلك المريض لازم يبقى على البينوكسيديل for life. والطريقة الثانية اللي نحتاجها هو الأنتي أندروجينز. فأكثر شيء نحتاج الفينسترايد اللي مثل ما تعرفون هو يمنع تحويل التستوستيرون إلى داي هيدروتستوستيرون. الأكتيف أندروجين راح يقل، بس هذا مشكلته خاصة بالميل، هو يعني anti androgenic side effects الامبوتنس other side effects. لذلك يستخدموه in small dose in male just 1 ملغ، يعني ما استخدامه الرئيسي اللي هو بالبروستات هايبربليجيا يستخدمونه دوز of 5 ملغ.
ومع ذلك هاي ال 1 ملي جرام بدأت تسوي مشاكل، والآن استخدامه بدأ يقل هواية وحولوه إلى topical finasteride. While in female we may need more anti-androgen like spironolactone, aldactone, or even contraceptive pills. الآن يعني خلصنا البروبلم اوف هير لوس السريع، وأيضا راح نحكي على السريع على البروبلم اوف excessive hair growth. عندنا mainly two examples of excessive hair growth اللي هي الهرسوتيزم والhypertrichosis. Hirsutism by definition, first of all, it is a disease of females. Hirsutism occurs only in females. It is the growth of terminal hair, thick, black hair, not the normal villous hair that present on the face or body of the female. It changes from the villus into black terminal hair. And it should be in the certain areas of the body. It should be in the androgen dependent areas اللي هي البيرد area, الموستاج, النيك, الupper chest, الupper abdomen, and the inner thighs. إذا صار عندنا growth بهاي المناطق نسميه hirsutism. While the growth of other areas is called hypertrichosis due to racial causes, not hirsutism. And in most of the cases, this hirsutism is secondary to certain increase in the androgen activity. بصراحة أيضا very common condition، وأيضا قاعد نشوف increased incidence of hirsutism among Iraqi females with the increased incidence of the main cause of the hirsutism, which is the polycystic ovary. It may start at menarche in early age, or may started after pregnancy, and some patients even get hirsutism at menopause. When hirsutism associated with acne and androgenetic alopecia, it is called Androgenetic syndrome. مثل ما قلنا انه الاندروجين promote conversion of villous hair, thin hair into thick terminal hair in the androgen sensitive hair follicles. يعني هاي المعلومات اعتقد كلها تعرفوها سابقا، بس لا بأس بالإعادة والتذكير انه about the يعني metabolism of androgens in the body. يعني 50 to 70% of this circulating testosterone, it is derived from either the adrenal or ovaries. And these arise first as testosterone precursors, مكونات التستوستيرون، وراح تتحول إلى تستوستيرون بالليفر وبالفات و even in the skin. لذلك احنا هسه ضمن العلاج مالتنا من الاندروجين لازم نقول للخاصة الفيميل weight reduction is important to reduce the conversion of precursors into testosterone، وخاصة بالبوليسيستيك اوفري ذولا هم اساسا يسمنون، weight reduction is very important part of the treatment. بس مرات الاوفريز secrete testosterone as such as full testosterone, not testosterone precursor. الملاحظة المهمة الثانية هي أنه التستوستيرون 99% من عنده هو found in the bound form، وهذا مثل ما تعرفون أنه الباوند form هو inactive and only 1% is free. البروتين هنا اللي يشيل التستوستيرون هو mostly called sex hormone binding globulin 80%، و20% البومين.
قسم المرضى عندهم نورمال تستوستيرون بس السكس هرمون بايندينج جلوبولين راح يقل، وبهالحالة راح الأكتيف تستوستيرون يزداد. لذلك احنا من ضمن الانفستيجيشنز لازم نقيس السكس هرمون بايندينج جلوبولين. وهاي الفايف الفا ريدكتيز حكينا لكم عليها. لذلك هسه احنا بعد ما نعرف هذه المقدمة راح نعرف شنو الكوزز. أكيد راح يكون الكوز either adrenal like congenital adrenal hyperplasia, ovarian causes mostly polycystic ovary and rarely androgen secreting tumors. exogenous materials اللي بيها androgen أو بيها anabolic steroid. pituitary cause that causes stimulation of the adrenal glands. ectopic virilizing tumor, and sometimes we have idiopathic or undetermined causes. هنا المريض ندزه كل الفحوصات للادرينال للأوفريز للبيتيوتري تطلع نورمال، فذول يجوز عندهم فد ماينر ديسفانكشن اللي احنا ما نقدر نكتشفها بالادرينالز او بالاوفريز. وقسم عندهم هذا الفايف الفا ريدكتيز اللي يحول التستوستيرون تو دايهيدروتستوستيرون از مور اكتيف. والدايهيدروتستوستيرون طبعا يشتغل على ريسبتورز موجوده بالهير فوليكلز. فقسم من المرضى ذول عندهم هاي الاندروجين ريسبتورز، اما عددها كبير large in number، واما هي اوفر سنسيتيف بس شويه تشتم الدايهيدروتستوستيرون راح تسوي لنا stimulation of the change of the villus hair into terminal hair. الانفستيجيشنز ايضا ما عرفنا الكوزز، عرفنا الانفستيجيشنز. يعني البوليسيستيك نعتمد اكثر شيء على الالتراساوند على ال FSH and LH ratio in the second day of the mens. testosterone level بصراحة والأغلبية يطلع عندهم يعني normal or upper limit، بس إذا لقيناه كلش عالي we have to check for virilizing tumors. sex hormone يعني binding globulin حكينا عليه. الأذر هرمونز اللي خاصة بالبيتوتري برولاكتين growth hormones. احنا آسف أنا أحكي على السريع بس هسه بعد وقت ما عندنا. 24 hours urine for steroid علما هذا يفيدنا condition. وين سامعين بهذا التيست؟ كوشنج سيندروم. كوشنج سيندروم بعد أهم من الكوشنج سيندروم. ادرينال هايبربليجيا. ادرينال هايبربليجيا هو نعم diagnostic for congenital adrenal hyperplasia. skull x-ray أو CT scan if we suspect pituitary problem. المانجمنت يعني هذا الهير ريموفر العادي هو الكوزمتيك any mode of hair removal. بس هنا المشكلة يعني بعد لازم frequent بس يجن they need to remove the hair every 2 to 3 days which is very tedious problem for the affected female. ومثل ما قلنا إنه all these methods are temporary. عندنا permanent methods اللي القديمة هي الإلكترولايسيس ثيرمولايسيس. لأن هنا نجي ناخذ شعراية ونحرقها بالكهرباء أو بالحرارة، وهاي أيضا متعبة وقسم عندها بيها سكارينج. هسه بالجديد الليزر هير ابيليشن هو اللي ماشي، اللي هو يعني تقريبا بينلس وإيزي ورابد. إذا البيشنت لقينا عندها في certain يعني androgenic abnormalities we have to give her anti-androgens. حتى نعطي مجال للمحاضرة اللي ورانا. الهايبرترايكوسيس فرق عن الهرسوتيزم انه occur in both male and female مثل ما نشوف هنا male. It is a relative يعني problem. It is coarser, longer and more profuse in relation to that patient age. يعني يجوز طفل عنده شعر إذا شوية خشن نقول عليها هايبرترايكوسيس، بس إذا أدلت ما نقول عليه. الريس ذول اليابانيين والصينيين قليل نشوف عندهم شعر خشن، فإذا طلعت لهم شعراتين 3 تعتبر باثولوجيكال.
يعني ما بالميديتيريان بيبل اللي احنا من ضمنهم، يعني usually we get thick hair over the body no problem. والسكس طبعا الميل والفيميل، فهي مسألة نسبية and may affect any area of the body and usually not androgen sensitive. يعني اكو localized hair loss مثل ما تشوفون مرات tufted hair يسموه tuft of hair over the congenital nevus. هنا هاي tuft hair over the lower spines is important because may indicate underlying problem. ومرات يجينا يعني generalized hypertrichosis، هذا البيشنت عنده congenital hypertrichosis lanogenosa. Lanago hair قلنا لكم هو اللي affect the يعني body of the fetus but sometimes may persist into adulthood. Fetal alcohol syndrome and fetal hydantoin syndrome, hypertrichosis when the mother get alcohol or hydantoin during pregnancy. Acquired causes عندنا هذه مهمة. acquired hypertrichosis lanogenosa، هذا البيشنت ما عنده شيء بس من يكبر يطلع له very thin hair and very thin lanogo hair. هذه مهمة جدا لأنه it may indicate underlying malignancy. أعتقد الباقيات سهلات. وعندنا أكو drugs may induce hair growth مثل اللي هي نفس الفينيتوين، سايكلوسبورين مهم، أكيد الأورال كورتيكوستيرويد يسوون hypertrichosis and sometimes even topical corticosteroids may cause hypertrichosis. السورالي مرات هاي البوفا اللي نستخدمها أيضا تسوي لنا hypertrichosis. إن شاء الله يعني وصلت المعلومات يعني أفضل ما يمكن خلال الوقت المسموح لنا، ووقت المحاضرة والمحاضرة انتهت. اللي عنده سؤال يعني ممكن يتواصل ويانا، وإن شاء الله نلتقيكم على خير. نتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلامة. شكرا جزيلا دكتور. مع السلامة.